Hello students, good morning. So in the yesterday's class we have seen job sequencing with deadlines. So what is this concept? Here set of jobs will be given and the deadline of each job be given and the profit of each job be given. So if we have completed the job on or before its deadline, then we will get the profit. Okay. If we didn't complete the job before the deadline, then there is no profit. So our goal is to maximize the profit. Our goal is to maximize the profit. So here we have to find out the job sequence that we have executed on the mission. Which jobs are executed on the mission that we have to find out. So here for executing each job, 1 unit of time is needed. Okay, and only one job is executed at a time. Only one job is executed at a time. So while executing the jobs on the mission, we have to check this condition whether the deadline of D1 is less than or equal to D2 is less than or equal to and so on, less than or equal to DN or not. Okay. So we have taken one example. It is having four jobs and their deadlines are these and their profits are this one. So here, first of all, we have to take the time slots. So the number of time slots are equal to the maximum deadline. Number of time slots is equal to the maximum deadline. Here the maximum deadline is 3. So we have taken 3 time slots in the last class. Okay. We have taken 3 time slots. Okay. Then first of all, we have to arrange the jobs in the profit decreasing order. We have to arrange the jobs in the profit decreasing order, and then we have to take the jobs one by one. If it is possible to execute in that time slot, then we can execute that job. If it is not possible to execute that job in that time slot, if it is busy, if the time slot is already allocated to some other job, then we will skip that job and then we'll go for the next job. Okay. So while allocating the time slot to a job, we have to follow this rule, that is, if the deadline, it is better to allocate the slot that is equal to the deadline of the job. Here, say here J1 deadline is 3. We are trying to allocate third time slot 3 for J1. Okay, we can allocate time slot 1, time slot 2 also for J1, but it is better to allocate the deadline time slot to the job. Deadline time slot to the job. Okay, and then we have allocated the for J4 deadline is 1, so compulsorily we have to allocate time slot 1 only, and then for J3 deadline is 2. So first we will check for time slot 2. If it is free, then we can allocate. If it is not free, then we can check for the previous time slots. So time slot 2 is empty, that's why we have allocated. Next we go for J2 in the order. So J2 deadline is 1. Already time slot 1 is occupied by J4. So we can't execute J2 at that time. So we can skip for J2. So only these three jobs are allocated. These three jobs are executed, and their profits we get. Okay, like that we have seen some more examples. Okay. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి మెయిన్గా అంటే, ఓకే, సో ఎన్ని డెడ్లైన్ ఎంతైతే ఉందో అన్ని టైం స్లాట్స్ తీసుకోవాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే జాబ్స్ని ప్రాఫిట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకొని, దెన్ జాబ్కి టైం స్లాట్ అలొకేట్ చేసేటప్పుడు జాబ్కి టైం స్లాట్ అలొకేట్ చేసేటప్పుడు డెడ్లైన్ ఎంత ఉంటుందో అదే టైం స్లాట్ అలొకేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఒకవేళ ఆ టైం స్లాట్ ఫ్రీగా లేకపోతే దాన్ని ప్రీవియస్ టైం స్లాట్స్ చూడాలి. ఓకే, ప్రీవియస్ టైం స్లాట్స్ ఫ్రీగా ఉంటే అలొకేట్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ టైం స్లాట్స్ కూడా ఫ్రీగా లేకపోతే దెన్ ఏం చేస్తాం, ఆ జాబ్ స్కిప్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది కాన్సెప్ట్. సో దీనికి మనం అలగార్థం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ దెన్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే అలగార్థం ఈజీగా రాయొచ్చు. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఫస్ట్? దెన్ we go for the algorithm. The concept is understood. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? అలగార్థం చూద్దామా? ఓకే, see, this is the algorithm for the job sequencing with deadlines. So here the input to this algorithm is jobs that are arranged in the profit decreasing order. Okay,
సో ఇక్కడే మనం జాబ్స్ని సార్ట్ చేసి తీసుకుంటున్నాం డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో, ప్రాఫిట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేసి అల్గారిథంకి ఇన్పుట్గా తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఉన్న జాబ్స్ని వన్ బై వన్ యాక్సెస్ చేయడానికి వీఆర్ టేకింగ్ వన్ ఫర్ లూప్, దట్ ఈస్ ఫర్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n, n ఈస్ ది నంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్. ఓకే. సో ఆ జాబ్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక ఫర్ లూప్ తీసుకుంటున్నాం. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం అంటే k ఈజ్ ఈక్వల్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ dmax కామా డెడ్ లైన్ ఆఫ్ i. i అంటే ఏంటి ఇక్కడ జాబ్. ఓకే. డెడ్ లైన్ ఆఫ్ i అంటే సో డెడ్ లైన్ ఆఫ్ జాబ్ i. ఓకే. సో dmax means the maximum deadline in the given example. సో ఇన్ కేస్ ఇలా మినిమం కూడా కన్సిడర్ చేయని అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో మినిమం కూడా తీసేసి ఇక్కడ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెడ్ లైన్ ఆఫ్ i అని తీసుకోండి. ఇక్కడ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెడ్ లైన్ ఆఫ్ i. సో అంటే ఆ జాబ్ యొక్క డెడ్ లైన్ని k కి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వీఆర్ చెకింగ్ వైల్ k ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ నాట్. వైల్ k ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ నాట్. ఏంటమ్మా ఎప్పుడు పే చేశారు? ఎవరు పే చేయమన్నారు? అంటే నేను ట్రాన్స్ఫర్ మేడం సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడానికి డ్యూ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే పే చేయమన్నారు. నాకు క్లాస్ ఉంది, ఒక నంబర్ ఇస్తాను, ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయండి, అది వస్తారు. అవును, కాల్ చేయండి. సో k is equal to deadline of i. Okay. సో deadline of the job i is assigned to k. సో తర్వాత ఏం చేయాలి, డెడ్ లైన్ చెక్ చేసుకున్నాక జాబ్కి టైం స్లాట్ అలొకేట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో వైల్ k ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 డూ. ఈ లూప్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అంటే సపోజ్ ది డెడ్ లైన్ ఆఫ్ ది జాబ్ ఈజ్ 3, డెడ్ లైన్ ఆఫ్ జాబ్ i ఈజ్ 3, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనుకోండి. ఓకే. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే ఏమన్నాను, డెడ్ లైన్ ఎంత ఉందో అదే టైం స్లాట్ అలొకేట్ చేయాలన్నాం. ఓకేనా. ఒకవేళ టైం స్లాట్ బిజీగా ఉంటే, ఆ టైం స్లాట్ ఆల్రెడీ ఎంటీగా లేకపోతే ఫిల్ అయిపోయి ఉంటే దెన్ ప్రీవియస్ టైం స్లాట్స్ చూసుకోవాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాము, వైల్ k ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే డెడ్ లైన్ 3 అనుకోండి, దెన్ వీ క్యాన్ అలొకేట్ థర్డ్ టైం స్లాట్ ఆర్ సెకండ్ టైం స్లాట్ ఆర్ ఫస్ట్ టైం స్లాట్. ఓకేనా. డెడ్ లైన్ 3 అంటే సపోజ్ నేను థర్డ్ డే కల్లా కంప్లీట్ చేయమన్నాను అనుకోండి. థర్డ్ డే కల్లా కంప్లీట్ చేయాలి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, మీరు ఫస్ట్ డే అయినా కంప్లీట్ చేయొచ్చు, సెకండ్ డే అయినా కంప్లీట్ చేయొచ్చు, లేదంటే థర్డ్ డే అయినా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అవునా. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం, వైల్ k ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయినంత వరకు సో మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాం, ఆ టైం స్లాట్ ఖాళీగా ఉందా లేదా, ఉంటే జాబ్కి అలొకేట్ చేయాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ సపోజ్ మీరు 3 అనుకోండి, డెడ్ లైన్ ఆఫ్ ది జాబ్ 3 అనుకుంటే k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ మినిమమ్ ఆఫ్ dmax తీసేసి k ఈజ్ ఈక్వల్ డెడ్ లైన్ ఆఫ్ i అనుకోండి చాలు. సో అలా తీసుకున్నా మీకు వస్తుంది. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే ఓకే. వైల్ 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి దీన్ని ట్రేస్ అవుట్ చేయండి, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో వైల్ k ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ ద సెన్స్ 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే. సో ట్రూ కాబట్టి దెన్ we are entering into the loop and we are checking this condition if time slot of k is empty or not. అంటే time slot of 3 is empty or not అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ ఎంటీగా ఉంటే then we allocate time slot 3 to job i. ఓకే. సో అలొకేట్ చేశాక ఇంకా మళ్ళీ లూప్ రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. మళ్ళీ సెకండ్ టైం స్లాట్ ఫ్రీగా ఉందా, ఫస్ట్ టైం స్లాట్ ఫ్రీగా ఉందా అని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ టైం స్లాట్ అలొకేట్ చేస్తే దెన్ we need not to repeat the loop, we can exit from the loop. అవునా, అర్థమవుతుందా. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం, బ్రేక్ యూజ్ చేస్తున్నాం. బ్రేక్ యూజ్ చేయడం వల్ల we exit from the loop నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. ఒకవేళ థర్డ్ టైం స్లాట్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటే జాబ్కి అలొకేట్ చేస్తాం, లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. ఓకేనా. ఓకే. లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఏమవుతాం, ఫర్ లూప్ నుంచి కాదు ఎగ్జిట్ అయ్యేది, మనం వైల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతాం. సో ఫర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వైల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయామనుకోండి, మళ్ళీ ఫర్ లూప్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యేసి నెక్స్ట్ జాబ్కి వెళ్ళి
నెక్స్ట్ జాబ్కి మళ్ళీ డెడ్ లైన్ అనేది కేక్ అసైన్ చేస్తాము. మళ్ళీ ఆ డెడ్ లైన్ టైమ్ స్లాట్ ఫ్రీగా ఉందో లేదో చూసుకుంటాము. ఫ్రీగా ఉంటే అలొకేట్ చేస్తాము, ఎగ్జిట్ అయిపోతాము. అలా అన్ని జాబ్స్కి ఇలా కండిషన్స్ చెక్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇప్పుడు చూడండి, టైమ్ స్లాట్ ఖాళీగా లేకపోతే ఇఫ్ ద టైమ్ స్లాట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ, ఇఫ్ ద టైమ్ స్లాట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ, the time slot is already allocated to some other process. సపోజ్ ఏంటి టైమ్ స్లాట్ 3 ఖాళీగా లేదనుకోండి, డెడ్ లైన్ వచ్చి 3, టైమ్ స్లాట్ 3 ఖాళీగా లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? టైమ్ స్లాట్ ముందు ప్రీవియస్ టైమ్ స్లాట్ చెక్ చేసుకుంటారు. అర్థమైందా? సో థర్డ్ డే కల్లా కంప్లీట్ చేయాలి అంటే థర్డ్ డే పాసిబుల్ కాదు అనుకోండి కంప్లీట్ చేయడము. ఆ డేలో ఇంకొక ఏదైనా అసైన్మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి మీకు, సో ఆ డే పాసిబుల్ కాదనుకోండి కంప్లీట్ చేయడము. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చెక్ చేసుకుంటారు? సెకండ్ డే పాసిబుల్ అవుతుందా, ఫస్ట్ డే పాసిబుల్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేసుకుంటారు. థర్డ్ డే అంటే థర్డ్ డే అయినా సబ్మిట్ చేయొచ్చు, సెకండ్ డే అయినా సబ్మిట్ చేయొచ్చు, ఫస్ట్ డే అయినా సబ్మిట్ చేయొచ్చు కదా. సో థర్డ్ డే పాసిబుల్గా లేదనుకోండి, దెన్ యూ విల్ చెక్ ది ప్రీవియస్ టైమ్ స్లాట్స్. ఓకేనా? సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం, ఒకవేళ టైం స్లాట్ ఎంటీగా లేకపోతే, థర్డ్ డే ఖాళీగా లేకపోతే, సో ఏం చేస్తాము, ఈ ఇఫ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు, ఇఫ్లో ఉన్న 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా కే వాల్యూ అనేది డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. కే అనేది 2 అవుతుంది డిక్రిమెంట్ అయ్యి. మళ్ళీ 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ నాట్, ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ టైమ్ స్లాట్ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఎంటీ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తున్నాం. అంటే సెకండ్ టైమ్ స్లాట్ ఎంటీనా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ సెకండ్ టైమ్ స్లాట్ ఎంటీ అయితే దెన్ వీ విల్ అలొకేట్ ది సెకండ్ టైమ్ స్లాట్ టు జాబ్ అయి. ఓకేనా? ఒకవేళ సెకండ్ టైమ్ స్లాట్ కూడా ఎంటీగా లేకపోతే దెన్ మళ్ళీ ఈ లూప్లో ఉన్న 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. సారీ, ఇఫ్లో ఉన్న 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు, ఎగ్జిట్ అయిపోయి కే వాల్యూ మళ్ళీ డిక్రిమెంట్ అయిపోయి కే వాల్యూ 1 అవుతుంది. 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ కాబట్టి దెన్ యూ విల్ చెక్ ఫర్ టైమ్ స్లాట్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఎంటీ ఆర్ నాట్. So if the time slot of 1 is empty, then you will allocate time slot of 1 to job I. Okay? సో ఒకవేళ ఆ టైమ్ స్లాట్ ఆఫ్ 1 కూడా ఫ్రీగా లేకపోతే దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ? సో యూ విల్ తర్వాత ఏమవుతుంది, టైమ్ స్లాట్ ఆఫ్ 1 కూడా ఎంటీగా లేకపోతే కే వాల్యూ మళ్ళీ ఫర్దర్ డిక్రిమెంట్ అయ్యి కే వాల్యూ 0 అవుతుంది. 0 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఫాల్స్ అవుతుంది. సో యూ విల్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ది వైల్ లూప్ అండ్ యూ విల్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ జాబ్. ఫర్ లూప్ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ జాబ్కి వెళ్ళిపోతాము. లైక్ దట్. అర్థమైందా? అల్గారిథం సింపుల్ చాలా. సో యూ డీంట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ అల్గారిథం, దెన్ యూ విల్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ది లాస్ట్ క్లాస్ అండ్ యూ ట్రేస్ అవుట్ దిస్ అల్గారిథం ఫర్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్, దెన్ యూ విల్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ట్రేసింగ్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఈ అల్గారిథంని మనం చేసిన ఎగ్జాంపుల్కి ట్రేసింగ్ చూపిస్తాను. సో అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 5 జాబ్స్. So for I is equal to 1 to 5 kada. So then k is equal to minimum of Dmax comma deadline of 5. So నేను ఏం చేయమన్నాను ఇక్కడ, k is equal to deadline of 5 తీసుకోమన్నాను. సో డెడ్లైన్ ఆఫ్ 5 అంటే ఫస్ట్ వీటిని డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చాయి 2 1 4 3 5 జాబ్స్. సో ఫస్ట్ జాబ్ 2 వచ్చింది. జాబ్ 2 యొక్క డెడ్లైన్ ఏంటి, 1 అంటే k is equal to ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వైల్ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ కాబట్టి ఓకే, then we are entering into the while loop and we are checking whether the time slot of 1 is empty or not. సో ఇనిషియల్గా టైమ్ స్లాట్స్ అన్నీ ఎంటీనే కాబట్టి సో ఇది మనకి ట్రూ అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, ఆ టైమ్ స్లాట్ని జాబ్కి అలొకేట్ చేస్తున్నాం. అలొకేట్ చేసి then break is executed, so we'll exit from the while loop and then for loop is implemented. For loop increment అయిపోయి ఫర్ లూప్ I is equal to 2 అవుతుంది. 2 అయితే ఆర్డర్లో ఉన్న సెకండ్ జాబ్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. సో సెకండ్ జాబ్ ఈస్ దిస్ వన్ అండ్ ఇట్స్ డెడ్ లైన్ ఈస్ వాట్, అండ్ ఇట్స్ డెడ్ లైన్ ఈస్ 2. ఓకే, డెడ్ లైన్ వచ్చి 2. సో ఇప్పుడు k is equal to ఏమవుతుంది, k is equal to ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. సో k is equal to 2 అయితే మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం, చెక్ చేస్తున్నాం while 2 is greater than or equal to 1 or not. So 2 is greater than or equal to 1 or not true kabatti, then we are entering into the loop and we are checking this if condition. If time slot of 2 is empty or not. Time slot of 2 is empty, then true kabatti, then we are allocating time slot to that job. Okay, and then
we are exit from the while loop, and then for loop is incremented, and it points to the next job. Okay, and its deadline is 2. Deadline వచ్చి 2. సో ఆర్డర్లో ఉన్న నెక్స్ట్ జాబ్ ఏంటి చూడండి. ఆర్డర్లో ఉన్న నెక్స్ట్ జాబ్ వచ్చి J4, దాని డెడ్లైన్ 2. ఓకే, ఏజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. వైల్ ట్రూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ టైమ్ స్లాట్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఎంటీ ఆర్ నాట్ ఫాల్స్. ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా ఒక జాబ్కి మనం టైమ్ స్లాట్ 2 అలొకేట్ చేసాం, ఫాల్స్ కాబట్టి దెన్ వీఆర్ డిక్రిమెంటింగ్ కే వాల్యూ అండ్ కే వాల్యూ బికమ్స్ 1 వైల్ 1 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ కాబట్టి దెన్ వీఆర్ చెకింగ్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ టైమ్ స్లాట్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఎంటీ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ టైమ్ స్లాట్ 1 అలొకేట్ చేసాము కాబట్టి ఇది కూడా ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఫాల్స్ అయిపోయి మళ్ళీ కే వాల్యూ డిక్రిమెంట్ అయ్యి కే వాల్యూ 0 అవుతుంది. 0 అయితే ఫైల్ ఫాల్స్ అవుతుంది. సో అంటే ఆ జాబ్ని స్కిప్ చేస్తాం. ఇంకా ఆ జాబ్ని టైం స్లాట్ అలొకేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి వీఆర్ స్కిప్పింగ్ దట్ జాబ్ అండ్ వైల్ లూప్ ఈజ్ ఇంక్రీస్ ఫర్ లూప్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ అండ్ ఇట్ పాయింట్స్ టు ది నెక్స్ట్ జాబ్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ and its deadline is 3. For that one, we are checking the condition. It becomes true. We are allocating that time slot to that job. Like that, we are doing. That's it. Did you understand the algorithm? Yes. Did you understand or not? What about the remaining? అర్థమైందా మిగతా వాళ్ళకి? అర్థం కాకపోతే చెప్పండి అమ్మా. ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. Yes. Okay. Now you tell me the time complexity. See the algorithm and then tell me the time complexity. The statement is executed for loop is executed for n times. Next, we are having while loop in the for loop. And individually ఈ while loop ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఈ while loop ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది తెలిస్తే దెన్ యూ క్యాన్ టెల్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి? ఫర్ లోపల వైల్ అంతే. ఫర్ అనేది ఎన్ టైమ్స్ అన్నాము. ఈ వైల్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చెప్పండి. దెన్ యూ క్యాన్ టెల్ ది టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఆలోచించండి ఒకసారి. టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏమవుతుంది? ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ లేకపోతే ఏంటి? Until k is equal to 0, it repeats. Then ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు?
సపోజ్ మీరు 3 జాబ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనుకోండి. ఫర్ లూప్ వచ్చి 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతది. అందులో ఉన్న వైల్ లూప్ వచ్చి 1 సెకండ్. హలో! మీరు అప్లై చేసుకోండి అన్న. అది క్లాస్ ఉంది, అయిపోగానే రాస్తాను. నేను అంటే రాయాలి కదా, కమెంట్స్ రాయాలి కదా. రాస్తాను, వెయిట్ చేయండి. అంటే ఒక 15 మినిట్స్ జస్ట్ అయిపోతుంది. లేదంటే ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళండి, నేను రిమార్క్స్ రాసి సైన్ చేసి పెట్టేసి ఉంటాను. సరే, మీ ఇష్టం. ఓకే, సి సపోజ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనుకోండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనుకుంటే, అంటే 3 జాబ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 3 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో వైల్ వచ్చి సపోజ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా 3 అనుకోండి. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా 3 అనుకోండి. 3 అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ వైల్ వచ్చి సి k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే వైల్ వచ్చి సో ఫస్ట్ టైం డెడ్ లైన్ వచ్చి 3, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే డెడ్ లైన్ వచ్చి 3. డెడ్ లైన్ 3 అయితే ఈ వైల్ లూప్ ఒకవేళ థర్డ్ టైం స్లాట్ ఎంటీగా లేదనుకోండి, సపోజ్ అన్ని జాబ్స్ యొక్క డెడ్ లైన్ 3నే అనుకోండి. 3నే అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఈ వైల్ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? ఒకవేళ ఆ టైం స్లాట్ ఎంటీగా లేకపోతే ఈ వైల్ లూప్ 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ జాబ్ కూడా డెడ్ లైన్ ఏంటి? 3. డెడ్ లైన్ 3 అయితే k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. సో అగైన్ మళ్ళీ ఏం చెక్ చేస్తాము? వైల్ k ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ నాట్ అంటే ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. ఏమవుతుంది అంటే వైల్ ఈ కేసులో ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు? సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి.
3 జాబ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సపోజ్ ఎన్ వచ్చి 3 డెడ్‌లైన్స్ అన్ని జాబ్స్ యొక్క డెడ్‌లైన్స్ 3 అనుకోండి. డెడ్‌లైన్ 3. ఓకే. సో, ఈ కేస్‌లో మనకెలా ఉంటుంది? సో, ఫస్ట్ జాబ్ 1కొచ్చి ప్రాఫిట్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉన్నా ప్రాబ్లమ్ లేదులెండి. ఎందుకంటే 3 జాబ్స్ ఉన్నాయి. డెడ్‌లైన్ వచ్చి 3 కాబట్టి. సో, వి కెన్ అలొకేట్. సపోజ్ ఇలా ఉంటే అప్పుడేమవుతది? సో, ఫస్ట్ వైల్ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతది? జాబ్స్ ఈ ఆర్డర్‌లోనే ఉన్నాయనుకోండి. ప్రాఫిట్స్ అసెండింగ్ ఈ ఆర్డర్‌లోనే ఉంటే, సో, అప్పుడు ఫర్ లూప్ వచ్చి 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతది. సో, ప్రతిసారికి ప్రతి ఒక్క ఐ వాల్యూకి సో, వైల్ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతది? సో, ఫస్ట్ టైము i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1కి వైల్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతది? 1 టైమ్ రిపీట్ అవుతది. నెక్స్ట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2కి వైల్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతది? 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతది. సారీ 1 టైమే రిపీట్ అవుతది. i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2కి. నెక్స్ట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3కి i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2కి ఎన్ని టైమ్స్? 2 టైమ్స్. నెక్స్ట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3కి 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేస్తాము? డెడ్‌లైన్ టైమ్ స్లాట్ అలొకేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో, అన్ని డెడ్‌లైన్స్ సేము. ఓకే. సో, ఫస్ట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1కి వైల్ లూప్ చెక్ చేస్తే ఏమవుతది? ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతది? 1 టైమే రిపీట్ అవుతది. ఎందుకంటే టైమ్ స్లాట్ ఎంప్టీగా ఉంటది కాబట్టి థర్డ్ టైమ్ స్లాట్ ఎంప్టీగా ఉంటది కాబట్టి 1 టైమ్ రిపీట్ అవుతది. నెక్స్ట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతది. 2 అయితే అప్పుడు డెడ్‌లైన్ ఏముంది? 3 ఉంది. సో, ఫస్ట్ డెడ్‌లైన్ 3 చెక్ చేస్తాము. టైమ్ స్లాట్ 3 చెక్ చేస్తాము. ఫ్రీగా లేదు. నెక్స్ట్ టైమ్ స్లాట్ 2 చెక్ చేస్తాము. ఫ్రీగా ఉంది. సో, టైమ్ స్లాట్ 2 అలొకేట్ చేస్తాం. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఆ వైల్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు ఈ కేస్‌లో 2 టైమ్స్. నెక్స్ట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3కి 3 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైమ్ స్లాట్ 3 చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టైమ్ స్లాట్ 2 చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టైమ్ స్లాట్ 1 చెక్ చేస్తాం. అంటే 3 టైమ్స్. ఇలాంటి కేసెస్‌లో సపోజ్ ఇలా తీసుకుంటే ప్రాబ్లమ్. ఇలాంటి కేసెస్‌లో ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతది? n/n+1/2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతది. సో, అప్పుడు టోటల్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు? n స్క్వేర్ టైమ్స్. అర్థమవుతుందా? సో, ఫర్ లూప్ వచ్చి n టైమ్స్, లోపలున్న కే లూప్ వైల్ లూప్ వచ్చి n/n+1/2 టైమ్స్. సో, అప్పుడు ఏమవుతది? టోటల్ n స్క్వేర్ టైమ్స్. హైయెస్ట్ ఆర్డర్ వచ్చి n స్క్వేర్. సో, ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n స్క్వేర్. ఓకే. ఒకవేళ మీకు అది కన్ఫ్యూజన్ అనుకుంటే ఏం చేస్తారు? మనకి ప్రోగ్రామ్‌లో ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఒక ఫర్ లూప్ ఉంది. సో, ఇన్నర్ వైల్ లూప్ ఉంది. సో, ఈ ఫర్ లూప్ n టైమ్స్ అనుకోండి. ఇదొచ్చి సమ్ ఆహ్, సమ్ n మైనస్ సమ్ టైమ్స్ అనుకోండి. n ఇంటూ n మైనస్ సమ్ టైమ్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్ మైనస్ సమ్ వాల్యూ. సో, ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n స్క్వేర్. అర్థమైందా? ఓకే. టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ ఫర్ జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ విత్ డెడ్‌లైన్స్. ఓకేనా? 0 ఆర్ 1 స్నాప్‌షాట్ ప్రాబ్లమ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి? చెప్పండి. మర్చిపోయారా అప్పుడే? సరే 0 ఆర్ 1 కాదు. ఫ్రాక్షనల్ స్నాప్‌షాట్ ప్రాబ్లమ్. దీని ముందు చెప్పిన టాపిక్ యొక్క టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి? ఫ్రాక్షనల్ స్నాప్‌షాట్ ప్రాబ్లమ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి? ఆర్డర్ ఆఫ్ n. ఓకేనా? సో, జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ అయితే ఆర్డర్ ఆఫ్ n స్క్వేర్. ఓకే. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? నిన్న ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చేశారమ్మా?
ఓకే. ప్రాఫిట్ ఎంతొచ్చింది? ఏ జాబ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్‌కి జాబ్ సీక్వెన్స్ ఏంటి? ప్రాఫిట్ ఎంతొచ్చింది? 91 జాబ్ సీక్వెన్స్ J1, J2నా? J1, J4 ఓకే. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ టాపిక్? ఓకే. చూడండి ఫ్రైడే యాక్చువల్‌గా మీకు టైమ్ టేబుల్‌లో మన క్లాస్ లేదు. కానీ మనం సెట్ చేసిన టైమ్ టేబుల్ ప్రకారం మనకి ఫ్రైడే క్లాస్ ఉంది. కమింగ్ మండే కూడా క్లాస్ ఉంది. సాటర్డే అంటే సెకండ్ సాటర్డే కాబట్టి. కానీ ఫ్రైడే నేను లీవ్ అమ్మ. కాబట్టే ముందుగా తీసుకున్నాను క్లాసు. ఫ్రైడే నేను క్లాస్ ఏం తీసుకోవట్లేదు. అలాగే రేపైతే మీకు టైమ్ టేబుల్ అయితే క్లాస్ ఉంది. కానీ మనం చేంజ్ చేసిన టైమ్ టేబుల్ ప్రకారం మనకు క్లాస్ లేదు. ఫ్రైడే ఉంది. ఫ్రైడే నేను తీసుకోవట్లేదు. ఆ రోజు లీవు. మేబీ మండే కూడా నేను క్లాస్ తీసుకోకపోవచ్చు. నేను ఒకవేళ ఇంటిమేట్ చేస్తాను మీకు మండే తీసుకోకపోతే. ఓకేనా? ఫ్రైడే అయితే తీసుకోవట్లేదమ్మా లీవ్. ఓకేనా? ఏసీకి ఫ్రైడే క్లాస్ తీసుకోవట్లేదు. మోస్ట్‌లీ మండే కూడా తీసుకొని ఇన్ కేస్ తీసుకుంటే నేను ఇంటిమేట్ చేస్తాను. ఓకే? ఐ విల్ సెండ్ యూ ది అటెండెన్స్ లింక్. మెటీరియల్ పంపిస్తాను మీకు. అటెండెన్స్ సబ్మిట్ చేసి ఎగ్జిట్ అయిపోండి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.